Шановне товариство, я всіх вітаю. Окремо передаю привіт Томасу. І ми продовжуємо. Зараз відразу вриваємось у діалог. Я дуже перепрошую, я розумію, що навряд чи хтось, ну, мало людей дивляться, але деякі люди навіть дивляться, я їх можу злякати цим англійським перекладом. Ну, якщо що, я в принципі стримлю те, що для вас. Частково і не частково, тому якщо вас щось не влаштовує, напишіть мені, дайте це зрозуміти, що треба міняти на українську. Якщо ж вас це влаштовує, то окей, я готовий продовжувати так, як вони є. В будь-якому випадку, якщо щось не так, не мовчіть. І так. An audience with Elminster is never less than memorable. I'd have hoped to introduce you to him in less dire circumstances. But those are hard to come by these days. Каже, що так все раптово трапилось, і він планував, якщо й познайомити мене з цим. Як його звати, я вже забув. Елмінстером, да, то в більш милих обставинах. Я взагалі хз, хто це. Я нічого не чув про Елмінстера ніякого, тому. It didn't seem much friend, showing up and demanding you kill yourself. Він не дуже виглядав дружнім, показався і вимагав, щоб ти себе вбив. Not a demand he wanted to make of me. As mistress chosen, he had no choice but to deliver her message. However much it pained him to do so. For Mistra to have sent him, the severity of her bidding could not be clearer, or weigh more heavily on me. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime. It is a strange feeling to realize how little of it one might have left. Каже, що коли ти молодий, час так, типу, тече непомітно, а зараз, типу, місяць, а рік, і типу життя таке коротке. І як мало часу залишилось. Ти реально плануєш робити те, що Елмінстер сказав? Of course. Конечно. We offer the clearest solution to our problem. All I have to do is find the right place and time, close my eyes, and let go. Then the slate will be clean. Wrongs will be righted, the absolute will be gone, and I along with it. Да, він в натурі розглядає це вирішить відразу всі проблеми. Просто йому треба зачекрити очі і бабах. Then the slate. Slate will be clean. Що таке slate? Slate буде очищено. Не знаю. Давайте подивимось разом. Слово slate в мене виникає. Тоді аркуш стане чистим. Оу, аркуш. Чому не page? Then the page will be clean. Wrong will be righted. Невірно буде правильним і абсолют зникне. І я разом з ним. Я не розумію, хіба Містра не може знищити абсолют або Елмінстер власноруч. Ну, Елмінстер я хизи, а от Містра, в натурі вона ж могутня, вона саме плетіння, сама магія, чого по ній. I've no doubt she has the power to do so, but as for the permission, Ao would not look kindly on her meddling in mortal affairs. Divine intervention has a tendency to make things worse, not better. As for Elminster, he's saved the realms more times than legend can recount. To take on a god is no easy feat, even for him. My orb is the best chance we have.
and only I can wield it. Я не впевнений, що вона має сили це зробити. Але щодо permission. Можливості? Я не впевнений, що вона... Я не сумніваюся, що вона на це... ні, I'm no doubt she has the power to do so. Я не сумніваюся, що вона має сили це зробити. Але дозвіл... Вона, типу, намагається не вмішуватись в життя мертвих, в життя живих. Да, на справи смертних. Divine Intervention, божественне втручання, має наслідки, які тільки зроблять це гірше, а не краще. Тепер це зрозуміло. Я з самого початку просто неправильно прочитав, і це все поміняло. А щодо Едмістер, він вже багато типу рятував часу, він легенди про нього там складають. Але навіть типу вбити Бога, це важко навіть для нього. Мій орб. Давайте ще раз згадаємо, що таке орб. Я знаю, що таке орб, типу куля, сфера, так. Да. Це найкращий шанс, і я можу тільки скористатися цим. Так. Я впевнений, буде на другий шлях. I'm sure the goddess of magic and the greatest wizard who ever lived would have identified it. But alas, only one solution is offered. That remains ahead of us for now. The heart of the absolute must be discovered before I can stop its beating. Якщо він є, то я впевнений, що богиня магії і найвеличніший маг, які колись жили, могли б це ідентифікувати. Але, на жаль, тільки одне знайти, але, на жаль, тільки одне вирішення є. Але давай, типу, це залишимо попереду. Ні, ну коротше, це типу чекає на нас попереду. The heart of absolute, серце абсолюта повинно бути знайдено перед тим, як я перестану дихати. Ой, оце ці сопельки, типу, я обіцяю тобі, я не дам тебе в обиду, мене щось так, чесно кажучи, прям... Якось так ванільно виглядає. Не підзорвеш себе, Гейл, я не дам тобі це зробити. Let's save such certainty for the moment such a decision is upon us. You may feel differently. Хоча я інакше би know what сказав. we're truly up against. Ну, типу, він каже, чувак, типу, не лізь куди не худ не треба. Дай великим дядькам розібратися, а ти просто... Типу, постой в сторонці. Що у нас тут взагалі є? Да. Я тут одну думку прикинув. Нащо? 8, 11. 215. 9, 13. Careful, I bite. Так. Дивіться, у Астаріана, виявляється, дамагу просто 19 буде. Якщо так продумати, блін, він просто буде невбиваємим.
Я хочу подивитись Shadow Heart. Ой, Лайзель, може ми щось якісь чоботи для неї більш файні знайдемо. Можливо, але не зараз. Ладно, ліваємо. Swift as my feet can carry me. А чим це відрізняється від того, що в мене було? Адепт абсолюту. Накази. I have been given... Я дав тобі важливе завдання. Розчистити вхід до Великої кузні для майбутніх експедицій. Справжні душі Нере послідують, як тільки вхід буде розчищений. Як тільки я направлюсь, коли я пробираюсь до входу, коли я буду біля входу, я не зможу тобі I can't help but feel excitement. Як я пробираюся до входу, я не можу... Коли я пробираюсь до входу, я не можу не відчувати хвилювання. I can't help but feel... Я не можу допомогти пробиратися, коротше, до входу, але я відчуваю, типу, якесь напруження, хвилювання. That might we find here. Що ми можемо знайти тут? Цей Кетрік створив так давно щось, але тепер він наклав прокляття. Велика кузня може утримувати собі нерозказані скарби для користувачів Абсолюту. Я продовжую слідувати документ, продовжувати розслідувати і продовжувати розслідування, коротше, документацію, яку ми будемо, типу, знаходити. Вхід на даний момент заблокований by vines and trouble. Завалами, а vines, я не знаю, що таке vines. А, лозою. Що ж, а ми читали, що? Vines. Йоу-йоу-йоу, здоров. Здоров, Дімас. Що ти? Ти мені скажи одне, тебе не турбує, там, не хвилює, тобі нормально, що там англійською граю, може тобі, не знаю, зручніше українською, то я можу поміняти, як то кажуть глядачі наші головне. Так, вхід на даний момент завалений лозами та завалами. Заблокований лозами та завалами. Quiet course. Не знаю, і, коротше, достатньо проклятий. Вибухівка зробить свою справу. Хоча я не настільки досвідчений або досвідчена у даних справах. Тому я довіряю це тобі. English is my native. Oh my god. It's so cool. Що тобі? Ти як? Розібрався вже більш-менш в грі? I set up the explosive with care. Я тільки перший акт закінчив. Тим паче, чим менше я розумію, тим менше спойлерів. Ха! Ну, то ж, це ж, до речі, правда. Але все рівно локації, ти знайомишся з ними, з цими локаціями. Ти їх бачиш.
I set up explosive with care. Я б встановлював би вибухівку обережно, але я повинен, типу. Також я визнаю, я майже боюся, що її детонувати. Я не хочу. There's no talent that power this. Не хочу тобі розповідати, або як це правильно сказати? А ні, невідомо, яка сила прокляття взагалі накладена на ці лози. Що можливо. Типу, що може лежати за ними? Або взагалі. Або, ну, що взагалі може бути. Що може взагалі лежати за ними? Абсолютно захисти мене. Та я сьогодні одні на ничку 5 годин рубався, трохи вже почав розуміти, що з свого персонажа я зробив максимально криво. Ну, блін, як я тобі казав, за 100 голди ти його зробиш максимально круто. Ти розібрався, як його змінити? Ну так. Якщо ти таки не розібрався, як його змінити, я тобі можу допомогти. Він взагалі з самого початку, можна сказати, майже цей чувак перець, який тобі допомагає. І перекачаєш вірно. Оу, оце ми ворвалися. Тіньове прокляття. Я намагалась запечатлювати це в голові, але це занадто. I won't have to worry about the sun, at least. Ну, This is no ordinary darkness. It feels powerful and familiar. These lands have been blessed by Lady Shah. You must learn more about her presence here. I've never seen darkness like this before. It's unsettling. Darkness or not, we need to reach Moonrise Towers. ну да, треба того типа знайти. Та наче його знайти взагалі без проблем. Мені це взагалі сама найперша локація, куди можна податися. Ну, якщо ти вже кажеш, що ти 5 годин граєш, блін, ти точно його якось пропустив, але я не знаю, як його можна пропустити. Я його знаходив в самому першому проходженні ще на предрелізі, от можна сказати, прям моментально. Wonder if the gods are watching me. Trust no one. До речі. Не хочу кусати. Action, not reaction. Assume nothing. No one back home will ever believe this. І що це? Воно мене зараз з'їсть? Energy is draining. The darkness is taking its toll. Shadow Curse. Це нове прокляття. The Shadow Curse is powerful threat. Тіньове прокляття — це могутня угроза, яка луркає. І, типу, щось divorce в темряві. Окутавши себе світлом, це допоможе тобі, типу, уникнути будь-яких ефектів. Світло. That light. It's protecting me from the curse. Зрозуміло. Оце так. Я його не шукав, тому не знайшов. Так я теж його не шукав. Він сам знайшовся. Ти хочеш, не хочеш, а він, типу, знаєш, знайдеться.
going. Whatever comes, I'm ready. Eager for battle. Never a dull moment. Нічого ні, давай, коротше, ти, мабуть, убери цю штуку. All's well that ends. Not as bad as it could have. Something good here, I hope. Кажи, блін, пристав зі своїм чуваком, не хоче я його шукати, що ти причепився? О, якийсь новий рецепт. Це бонус атака рол, в принципі, вона нам файно зайде. А вона нам не має. Oil of... Оце я хочу спробувати. Що це таке? У мене теж такого немає. Ну, не дуже. Oil of Diminution, ми це не будемо використовувати. Та бо я йду лише вперед, по справах, немає часу на дурниці, там паше поки що все вдається. Ну, up to you, як то кажуть. Найкраще проходження це своє проходження. Блін, а куди ж йти? Тут так цікаво, тут в стільки місцях можна побувати. Давай так. Кажи, праворуч чи ліворуч? Куди йдемо? Хлопці зазвичай ходять ліворуч. Але це їх приводить до поганих наслідків. Ліворуч. Зрозумів. Ох, ми тут стільки всього цікавого познаходимо. Так, один момент. Мені треба дещо покікати. Зайві проги, знаєте, щоб вони типу не відвикали. Ідеаліті. Записи мертвого друїда. Як би там не було, якщо щось трапиться, я скажу, це ти винен. Якщо там хтось запитає, типу, моїх союзників скаже, типу, чого ми пішли ліворуч, типу, треба було йти праворуч, то я скажу, це не я, це все Дімас. A handwritten journal. Рукописний щоденник. Abandoned for some 50 years. Покинутий на деякі 50 років. It details a druid attempt. У ньому
докладно описано спробу друїда to learn more about the shadow curse. Вивчити більше про тіньове прокляття. The entires grow shorter and more sporadic. The entires grow. Записи стають коротшими та більш спорадично з плином часу. Made good progress. Добре. Made good progress through the mountains. Гарно продвинувся серед гори. Seeing the curse for the first time filled me with an awe and fear that was difficult to describe. Вперше побачивши це прокляття, я впав, типу, у такий страх і якісь то відчай, що було дуже навіть важко описати. No writing could have prepared me, no any artist's rendition. Жоден текст не міг мене підготовити. А не будь-який художник. As grave as the arch-druid Halsin. As grave. Яким серйозним не було б спостереження Верховного Друїда Хельсіна і попередження його про це, вони були так далеко в моїй уяві від реальності. Я вирішив зробити перепочинок, вирішив зробити скоро перепочинок і почати вже далі, типу, йти далі, коротше, зранку. Хоча, правда, такі терміни не мають великого значення в цьому місці. A dreadful night. Жахлива ніч. The campfire needed twice the wood that would normally be needed in order to keep it burning. Табір потребує набагато, типу, тричі більше дерева, ніж нормальне, коротше, попелище для того, щоб підтримувати вогнище. Terrible sound came to my ears from beyond the firelight. Жахливі звуки проходили через мої вуха. Beyond the firelights. Із-за вогнища. Rest has not restored me. Відпочинок мене не відновив. If anything, I feel weaker. Я навіть почав почувати себе слабкіше. But I must preserve. Але я повинен вистояти. I must trust in Sylvanus. Я повинен вірити в Сільванус. I must venture deeper. Я повинен йти глибше. Creature from the darkness, full things. Створіння з темряви, all things. Це ще не переклав. All things, до речі, не в курсі. Fool. Глупі створіння, типу fool. Нечисті. Нечисті речі. One grace me. Один пасін, типу, на мене. Only my torch saved me. Тільки мій смолоскип рятував мене. Deep darkness. Все глибше до темряви. Flames are instantly doused. Вогонь, полум'я миттєво гасне. The wound stings. Рани стогнуть. Flesh is turning black with corruption. Шкіра перетворюється, типу, в чорне. Плоть чорніє від таління. The shadows are growing stronger. Тіні становляться все сильніше. They are spreading. Вони поширюються. I need to return to light. Мені потрібно повернути світло. The wood will not burn. Дерева не горить.
I can barely see the page. Я не можу, я ледве бачу сторінку. I'm surrounded. Я оточений. Це мені нагадує, як ото як воно було? Володарі перснів, коли вони ото заблукали в, не пам'ятаю, як печеру, в замок, отой, який, де гноми жили. І типу, як читали щоденник, де вони близько, типу, вони підходять. Something to do with the shadow curse? I truly hope this blight isn't spreading. Дивись, вчися, друїд, я можу навіть запалити вогнище без дерева. Ох, тут смолоскипів. Цікаво, чи можна туди стрибнути? Просто якщо неграмотно стрибнути, то скоріше за все можна померти. А ні, не можна, дивіться. Якби було можна, скоріше за все. Path is interrupted. Типу, не можна. Бо я б стрибнув. Перевірити. Bet that'll fit in my pack. Тепер зрозуміло, чому тобі 70 годин пішло на перший акт. Цікаво, скільки в тебе вийде. Бо я так розумію, ти там теж полюбляєш не дуже поспішати. Коротше, бачиш, ми все рівно йдемо. Ні, ну ти в принципі вгадав. Я тебе вітаю, в тебе інтуїція офігенна. Бо я, знаєш, типу, зазвичай, коли в мене розходяться варіанти, і мені треба обрати якийсь з двох варіантів, я завжди обираю той, який не веде до якогось тупіка. А оскільки я люблю розвідувати карту, то я навпаки намагаюся обрати той шлях, який не веде по сюжетці. Тобто я спочатку хочу все розвідати, а потім типу йти по сюжетці. А тут би я навпаки, я би обрав би право і, скоріше за все, був би неправий. Пішли геть від цього бідного кабанчика. The curse consumes everything it touches. Кабанчика вбили. Суджа вбивство Турин. Але книжок я так не читаю. Теж це розвідую. Ну, от, знаєш, я тут даю велике Ларіанам предпочтіння в плані книжок. Дуже багато ігор ну, мають цю якусь, знаєш, частину типу геймплею, що треба читати якісь листи, книжки, ну, типу, ознайомлюватись зі світом. І Ларіани ніколи не роблять так, щоб книжку потрібно було багато читати. Я пам'ятаю цей, як ця гра називалася? The Elder Scrolls. Skyrim, Oblivion, боже, ти знаходиш там книжку, її відкриваєш, і там десь сторінок 10, 20, 30, я не знаю, як цілу книгу треба читати. І ти сидиш такий і читаєш, ну, типу, щоб більше поникнути в гру, вникнути в її сутність. І ти такий сидиш, читаєш, і ти думаєш, блядь, я прийшов тут книжки почитати чи пограти. То Ларіани, вони не розтягують книжки, вони максимально коротко, як максимально намагаються описати. А якщо вони хочуть якусь довгу історію розповісти, вони ділять ці книжки на тома, і потім тобі на протязі гри просто дають ці книжки. То, типу, тут їм набагато, ну, великий респект. Воно не набридає так читати. Хоча, я тобі скажу, що якщо я попаду в бібліотеку якусь, де буде дуже дофіга багато книжок, я перемкнуся на українську мову і просто прочитаю потихеньку. Бо один раз в мене вже таке було в цій грі, там я попав, типу, в міні, скажімо так, бібліотеку. Як же я задовбався це все читати. Просто жесть. Ви хто такі?
Stay together. Keep to the light. Stop! Who's there? Ти прям мастер схованки. Гору. Wrong direction. Come into the light. Hands high. Щось я не зрозумів, а я заникався чи не заникався? Jonas, move in. Press F to pay respect. Jonas, can you see our torches? I can't see anything. Something's wrong. Follow my voice. Come back to the light. Who's there? Meg? Is that? Jonas? Ну, Йонас, ти зовсім не змінився. Ха. Я боюся, бідний Йонас, це приманка, а це пастка. Єбать, да ладно, не може бути. Harpers, you heard the man. To arms! Да, а як з ними зражатися, якщо в мене нема світла? Ну, ладно, отут може. Тут так робимо. Слухайте, та вони щось, чесно кажучи, не дуже та й страшні. Хоча їх багато. У нього, походу, застуда. Та не кажи. Перечитав російської мови. Мені здається, я тут можу сховатися. Ну-ка, давай спробуємо. Ой, блін. Я зробив велику помилку. Ну ладно. Таке трапляється. Тоді просто звичайний удар. І мені тут дуже файно підійде в вогончик. Це 100%. Another trick up my sleeve. Shit. The shadows took Jonas. Make every strike count. Блін, ти навіть на 80% не попала. Ти знову на 80% не попала. Це якась фігня. Я перепрошую. 4. 2. А чого такі маленькі роли?
Типу... Я не дуже хочу. То знаєте... Critical miss. Бля, треба цих чуваків рятувати, бо я відчуваю, воно їх вб'є. The shadow. Finish them off! А де мій щит? А якого фіга вона зняла щит? Як так трапилося? Лакерейт. Перепрошую. Та-да. Тебе якісь файні кубики чи що? Лутати, лутати. Now is not the time. Як це не тайм? Ми завжди повинні вчасно лутати. До речі, вогонь. А, тут можна десь вогник тримати. Мені здається, Йонес хоче, щоб його вбили. Ого, вона кританула. My path be true. Знову, чому? Що за фігня? Чо такий маленький рол випадає? 80%. Ну, critical miss це ладно. Це логічно можна пояснити. О, інша справа. Дурак, куди ти побіг? Цей дурник кудись побіг. Блін, він дуже далеко. Я, в принципі, його можу похиляти. We need everyone alive. Take your heal.
Йоніс. Щасти тобі там, чи як там кажуть. Now they see me. Ти був файним хлопчиком. Ми помстимося за тобою. О, deflected. Це добре. А можна вимкнути Uncanny Dodge? Будь ласка, Uncanny Dodge щось лагає, незрозуміло. Знаєте, як ми зробимо? Ми, скоріше за все... You picked the wrong path, friend. Не забуваємо лутати. Don't waste a step. Let my name be known. Прикольно. Ще один, да, залишився? Дурачок, біги сюди. А він все далі тікає. Ви подивіться на нього. Ти там нормальний взагалі, чувак? Ох, ну це дамажить, до речі, дуже файно. Let's find some. Нарешті. Дуже треба слідкувати постійно. Якщо це можна було б Uncanny Dodge перемістити кудись, я б його обов'язково перемістив. Но тут дуже незручна розкладка. Я не розумію, чому розробники так зробили, що я не можу тут бачити пасівку. Common, Rogue, Item, Passive, Custom. В кастомки я можу бачити. Можна сюди пасівки перебрати? Ой, отак. От навіщо мені така велика... таке велике розділювання? Воно ж мені 300 років треба. Як мені замість ітемів зробити... Ой! Я не те випив. Якось би налаштувати. Може моди якісь є. Да. А ти хорош, ти хорош. Та він стопудово перший раз. Of course. Я думаю, нам його треба навчити. Need any advantage I can get.
Там щось було Shadow Heart, ви бачили? Там щось було Shadow Heart. Я точно не знаю, що, але точно щось було. Well done. Now we've got to move. I know a safe place. Give me your map. Keep your torch high. If you step into the shadows, you'll be felled in a heartbeat. A safe place? You mean somewhere the shadow can't penetrate? Ти маєш на увазі, що десь, де темрява не може просунутися? That's right. Protected by magic. Only spot in the region that's not been swallowed up by this damn curse. Light will save you here on the outskirts, but a few paces deeper you're screwed. If you want to catch your breath, the inn's the only place to do it. Hope to see you there. Harpers, move out! Бля, ви бачите? Dark Lady shields me. Я намагався його врятувати, але він дурник, коротше, втік кудись далеко. Мені дуже шкода. I'll give it a shot. Оу. Воно не відпускає. He had dreams of boarding a ship in Baldur's Gate and seeing the world. But then the darkness came. My energy wanes. Time to rest. Що ви читали? The Dark Lady has shielded me, I can feel her. The shadow curse. It doesn't seem to affect me like it does others. Not as badly, at least. Do you know what this means? I must be blessed. Lady Shah is protecting me where others are left to face her wrath. She loves me. She must do. Ого. І, коротше, пофіг на все це, вона має імунітет, тому що вона поклоняється темряві по факту. А що до мене? А як же йо? Гарної гри, щастя та здоров'я. Мені дружина збирає вечеряти і спати. Дякую, дякую, Дімаш, за года. Приємного тобі. Смачного тобі, тобто. Дружині привіт. Обов'язково похвали її кухню. Її готовку. А що, а як же я? You're resourceful. You'll find a way. Don't give me that look. It's a good thing that I'm resistant to the shadows. This way I can help you. Lady Shah wouldn't bless me like this for no reason. There must be something she wants of me. Those signs we found about dark justiciars, perhaps they were no coincidence. In either case, I need to watch for any place dedicated to Lady Shah. A temple, perhaps. Коротше, все з тобою ясно. І я не пам'ятаю, а у кого я зберіг цю офігенну каблучку? Я думаю, що мені треба її залишити у себе. Да-да-да. Ми так скоріше за все і зробимо. Я не знаю, що з цим док-колором робити. Якщо ти колись дізнаєшся, що з цим док-колором робити, я не буду казати, де я його знайшов, що і як, але якщо ти випадково, Діма, знайдеш його, якщо ти ще не пішов, маякнеш мені. Бо я, чесно кажучи, взагалі не віддупляю дупля, що з цим док-колором робити.
Go to camp. Я думаю, що ми попросимо когось відпочити. Shadow Heart ми залишаємо, тому що вона у нас частина сюжетки. От і цьому треба вмикати, блядь, що з вами не так, блядь, чуваки, ви що, не можете просто автоматично це мати ввімкненим? Я можу це якось додати до кастомки, я не знаю. Ну, типу, воно просто дратує мене, я не знаю, чого воно не зникає, ой. Якось можна додати тут ще половинку? Ну, типу, для пасівки. Я ж задовбаюсь постійно пасивку шукати. Або хоча б зробили, щоб вона тут світилася. Still breathing, despite everything. Воно ж навіть тут не світиться. А це скіл дуже важливий, якби. По-гарному. Я думаю, що ми попросимо Астаріана перепочити, знаєте? At least things have stayed Астаріан цікавий хлопчик, але interesting. Have seen everything. якось іншим разом Астаріан. I have a lot on my mind. It feels like we're being watched. Hunted, even. But there's nothing out there. Only more darkness. I much prefer it when I'm the one prowling in the shadows. About to strike. Sorry, did you want something? Or just looking for a distraction? Distraction. Що таке distraction? Distraction. Відволікання. Або просто шукаєш відволіктися. Ні, я не шукаю відволіктися. З чим? Кого знайти треба? Дивись. В мене є... Де ти? О, в мене є dog collar. Ошийник собачий. Я таки не зрозумів, що з ним робити. Якщо ти зрозумієш, що з ним робити... Я тільки знайшов місце, яке робить так, що він реагує на це місце. Але що це мені дає? Що воно реагує? Ну, типу, коротше, я не такий... Ну, це наче не квест. У мене такого квесту наче немає, але... Коротше, загадка. Тут в мене загадка. Я поки що не знайшов відповіді. Так, да. What to do? Я все ж таки попрошу Старіана погуляти. Ah, А хоча ні, my нефіга. favorite- Я попрошу Лайзель погуляти. Хоча ні, Астаріан. Ah, oh, darling, it's out. І кого я хотів взяти? Hold close to the light. Я згадав. Я хочу знайти, у кого знаходиться це кольце, яке мені потрібно. Ось воно у Віла, все. Ми з тобою ще вчора бавились, ти мене чекай тут. The blade stand. Я думаю, що я візьму... Я карлик давно не брав. Do you feel that? I've never felt so cold, and that's me.
This place will swallow us whole if we let it. Stick close to Mama Kay. Close to Mama Kay. Ха! Ха! Hell yes. Let's march. До речі, у нас вже скоро левел буде. Looking ahead. Да, воно буде зі мною. Це я буду носити з собою. І я думаю, що ми навіть спеціально для цього, от якраз зараз, ми спеціально для цього і знайдемо річ. Gale Pouch, ні, це я не хочу. Хай буде звичайний поуч. Ні, ладно, хай буде гейловський поуч. От для спеціальних шмоток, я думаю, ми можемо використати, щоб це все, знаєте, по 150 разів не шукати. Які треба з собою постійно носити на всякі випадки, але не одягати, наприклад. Я їх не шукав там по 150 годин. Ламфархорн. О, що це таке? Воно якось світиться окремо. А, це же кристал. A memory shard, the wizard had called it. The crystal's glow swells, drawing you into its depths. You are transported somewhere deep, loud, and hot as the hells themselves. Within the Underdark's bowels, beyond an ancient stronghold, hovers a giant hammer, waiting to fall. An echoing clang, and you're back to yourself, left only with a firm sense of a place, a grand forge. Такий щасливий. Тепер. The crystal shines only faintly. A memory shard, the wizard had called it. Що мені тепер з цим робити? Memory shard. Давайте його покладу в сюжетні якісь речі. Так, це не те. Мої сюжетні речі. Монетку теж сюжетна річ, в принципі. Що в нас ще сюжетна річ? Щоб хоч більш-менш почиститися. Сюжетна. Рог теж сюжетний. І ця штука теж. Ага, ця штука не хоче переміщати. Я це навіть викинув. Де Shadow Heart? Гарно виглядає. Тобі пасує, хоча воно якось тут дуже точить. Нехай. Shouldn't have wished to live in more interesting times. О, Iron Flask. Це теж сюжетна річ. Я не знаю, чесно кажучи, що мені з нею робити. Мені здається, я її більше нікуди і ніде і не витрачу. Але хай вона буде. Якщо я раптом згадаю,
Я її обов'язково сюди закину. Та й крім Форс тут лежить, він мені в принципі більше не потрібен. Goblins Drawing. Теж херня. Night Song. В принципі, на цьому поки що все. Shadow все рівно, окей, якщо є все рівно, то нам пофіг. Ця, я думаю, нічого з нею не трапиться. Скарлах єдине, що може, хоча, не знаю, подивимось. Well, in it. You sense a young woman gazing at moonrise towers in awe. Perhaps one day she will get to gaze out from atop it, she hopes. If not over, then through. In her former life, this girl played in the nearby woods. She was always the best at climbing trees. Ясно, це просто такі прикольні спогади, в принципі, нічого особливого. Let's Вестіж. see what this does. Що таке You see an вестаж? older woman on her knees scrubbing the floor of an inn. The patrons made a mess of things again the night before. Я не знаю, що таке Shadow Vistage. 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 Maybe I need more pockets.
corpse has Він дещо знайшов. Harper Journal. Harper. Це ж ці, правильно? Як же вони? Арфісти. We are running around trying to find the borders of the blight. Ми біжимо в пошуках знайти цей кінець цієї сліпоти. Ruin, схід ruin of last light proved to be highly dangerous with deep baiting shadow. Схід руїн останнього світу було доведено, що занадто небезпечні з глибиною, типу трохи треба допомоги. Руїни на схід від останнього світла виявилися дуже високими, небезпечними, глибокими, різкими тінями. Another suspicious one is that house. Ще один підозрілий той будинок. On the hillock a little farther on. На пагорбі трохи далі. It seemed dark and empty, but voices come from there. Він виглядає темним та пустим, але звук іде звідти. One of the others swears to me that he heard a child laugh. Один з нас, типу, клявся, що він чув дитячий сміх. And saw githyanki warriors approach the house from distance. І бачив гітянки воїнів, approaching the house from a distance, наближаючих до цього будинку здалеку. Surely his imagination must be getting the better of him out here. Напевно, його уява бере верх. Верх над ним. Ти знову щось знайшов? Блін, він щось тут бачить, я не можу зрозуміти, що він тут бачить. Що ти тут бачиш? Вже нічого нема.
The corpse regards you lifelessly. The forest, no escape. The darkness turns all, twists all. Scouting, seeking, gaps in cultist defenses. Gaps in cultist defenses. Тобто з культістами. А, прогалину в захисті культістів. Ти знайшов прогалину в культістів дефенс? Caravan to Moonroy's towers. Know how to keep the shadows at bay. Know how to keep the shadows at bay. Знає, як тримати тіні подалі? Так, це вірно. Як я можу знайти? Як я можу відігнати ці прокляті тені? Тені світло. Ізабел. Звідки ти прийшов? Light in sanctuary from darkness. Stronghold. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Може, ти це шукав? This grave is a mess. Probably an animal's doing. Ellie May, my light, my hope, my joy. Перепрошую. А що він сказав? The grave is a mess, probably an animal doing. А, що хтось вже щось копав, можливо, якась тварина робила це. Це мені хотів показати. О, там щось відбувається. Where lies your guilt? The waning moon. Де лежить твій гілд? Хто? Твоя провина? А, де твоя провина? Що тут відбувається? А я знайом з небагатьма, хто може комунікувати з And мертвими. I have met few who stand so tall and fearless in the face of the unknown. Be on your way, brave soul. A fair point. Perhaps this one could assist us.
The murdered lie silent. The raven asks, will you be their voice? У мене ж є розуміння тварин, чому я не зрозумів, що він каже. Чому Рейвен хоче знати? Чому Ворон хоче знати? He thinks you strong enough for the task at hand. This woman tended a bar where she took her patrons, her friends, into her confidence, promised their secrets were safe with her. Yet she turned their words into knives and stabbed them in the back. They died because of her. And to this day, her victims lie unavenged. Цікаво. В принципі, плюс-мінус зрозуміло, але давайте дещо перевіримо. Так, чому Ворон хоче знати? Він думає, що ти достатньо сильний для цього завдання. Ця жінка tended a bar where she took her patrons. Ця жінка обслуговувала бар, де вона довіряла її відвідувачам. Її друзям, так, patrons це відвідувачі. Into her confidence. Обіцяючи, що їх секрет не буде в безпеці з нею. Так. Yes, she turned their word into knives. Безпеці з нею. Yet she turned their word into knives. Поки вона не перевернула її свої слова в ножі. And stabbed them in back. І не вдарила по спині, ну, типу, ззаду. And they died because of her. Вони померли із-за неї. And to this day her victim lie unavenged. І по той день її жертви лежать непомстимити. Бажаючи помсти. Мені здається, ти тут не із-за доброго серця. I have no heart. Я не маю серця. I seek a record of this one's crimes, written in her own hand. Through it, I can summon her spirit and force her to face trial for her crimes. Навіщо ти це My робиш? reasons are of no consequence. Your soul sparks with justice, with fortitude. This is your chance to bring a murderer to justice, to avenge her victims. Will you take it? Ну давай. I thank you, as do those who died by her words. Go to the distillery
The one she calls the waning moon. Find the ledger and bring it to me. Що значить леджа? Він трохи... Тафі, можливо. Знайдіть книгу і принеси їх до мене. Так, дивись, я хочу прочитати її. Брешеш ти чи не брешеш? Якщо ти на мене нападеш, це твої проблеми, чувак. Але я повне маю право. Corpse does not stir. It will answer no more questions. Ага. А ворон, до речі, великий, ви подивіться на нього. О! Ого-го! I'll take that. Пічки, до речі, теж якісь сині. Цікаво, ладно, подивимось, що там. Couple turns should do it. Punish and wicked. He who wants to bring justice to the victim of a murder. To do so, he needs a ledger belonging to the killer. It's hidden in one in more. House with flowers. Може і можна сюди добратися, блін, там щось цікавеньке. Якось ми можемо сюди інакшим чином добратися? Ні, не можемо, дивіться, тільки таким. Тоді придеться стрибати. Або телепортуватись. Хочете стрибнете? На всяк випадок зберігуся, якщо їх зараз буде щось. Come on, let's go. Still alive, so that's progress. Don't waste a step. Diary. Dear Diary, дорогой щоденник. Well, it's another horrible day. Що ж, це ще один жахливий день. Dad promised, батько пообіцяв, if I didn't like it in Рейтвен we could leave. Якщо мені не сподобається в Рейтвіні, ми зможемо покинути це місце, але ось ми тут. I told him about 100 times. Я казав йому 100 разів, or more, або більше, that I want to go back to Elturel, що я хочу повернутися в Elturel. But he said, he promised his boss to stay until some project was done. Але він сказав, що він обіцяв своєму босу залишитися, поки деякі проекти не закінчать свою дію. Ну, поки вони не закінчать з проектами. Well, who cares about a boss? Блін, та кого піклує цей бос? I want to go, я хочу іти. He's ruining my life and he doesn't even care. Він руїнить моє життя і його навіть це не турбує. His boss is a man named Kittrick.
його боса звати Кітрік. And my dad said we allowed to be in this town as long as we don't let on what we are not a Shar family. І мій батько сказав, що ми повинні бути в цьому місті так довго, поки ми не видамо, що ми, типу, є сім'єю Шар. I just don't say much at school or with the other kids. Я не спілкувався багато в школі або взагалі з іншими дітьми. I don't know what is really mean to be a Shar family. Я не знаю, як це бути насправді сім'єю Шар. Or why we not one. Але чому ми не одне ціле. I don't care either. Мене більше це не піклує. I just want to go back to El Turel. Я просто хочу повернутися назад в El Turel. Батько цей, як їх називають, я забув. Не егоїст, а набагато жахливіше. Як ця назва носить? Я не пам'ятаю. Enough waiting. I crave blood. Я не можу туди пробратися? Це зачинена лока якась? I'm ready. Need to keep going. What's the story? Wits and blades, always sharp. A shadow creature transformation is like this. Тіньові створіння трансформуються щось по типу того. I'm standing in a tunnel. Я стою в тунелі with one way leading into light. На одному шляху, який веде до світла. And the other leading into the darkness. І інший веде до темряви. The tunnel glistens and stinks like a tube of rancid sausage. Тунель глистен, протухший і воняє як tube of rancid sausage. Тюб. Як тюбік rancid. З гірклої ковбаси. Я хизи, яка це. Everything slick with smile. Все близьке від слизу. With slime. Перепрошую. I've got to get out of here. Я повинен якось вибрати звідси. Я знаю, що я роблю. But which way? Але яким шляхом? Light or dark? Світло або темрява? Not day and night. Не дня або ночі. The light is coming from the face of my grandfather. Світло іде від обличчя мого діда. Who used to squeeze my knee under the dining table, який використовував, який стискав своїми кислявими пальцями мої колінки за столом. Як це? За їдальним столом, за кухонним столом, коротше, за столом, де їдять. It has flayed of his face. Воно здерло з його обіднім столом. Його сухе усміхнене обличчя. Це обличчя, яке носить життя. It has flayed. Воно здерло
з його обличчя і тепер носить його яскравий ліхтар у світлі в кінці тунелю. The dark though. The dark absolute. Хоча темно. Абсолютно темно. No faces there. Нема там облич. No old family trouble there. Нема ніяких сімейних проблем. Там no bad dreams or memory there. Нема там непоганих снів, непоганих спогадів. Well, that's decided then, isn't it? Ну, це вирішено. Чи не так? Sound tiring now. То прогулюючись, riding now, то крокуючи, running now, то біжучи, into the velvety black, у воксомитово чорне, embraced, обійнявшись, bone snapping, клацаючи кістками, body softening, пом'якшуючи тіло, silking, товкуючись, feeling the change, відчуваючи зміни, old life left behind, все життя пролинає позаду. New life, new my, let's go, yep. Нове життя, нове я, давай! Але Night and shadow have claimed this place. Turn back. подивіться, як ярко. Ну, це не може бути просто шляхом, який я не можу здолати. Типу, щось тут не так. Блін, ну мені там нема куди телепортуватися. More for me? What's that? What's inside? North, last light in. South, Risen Road. West, Rythwin Town. Ого, клас 30. Ого. Заради чого? Але клас 30. Мені здається, тут треба... пробувати. Блін, та 30 це дуже багато. Не прокнула, то не прокнула. Бог з ним, я не буду страждати херньою. You are surprised. Сука, і по-любому, блядь, я вам просто базарю.
Бля, ви що, скажені тут прям? По-перше. Пробуємо завалити цього боса. Нам треба виживати. Ми давно не сейвилися. Potion of Speed. Підривайся. Сука, Uncanny Dodge, блядь, включай. Дурак, що ж ти, блядь, без Uncanny Dodge бігаєш? Дивіться, ну вимкнено ж. Ну ладно, я помер. Тут можна логічно пояснити, що чому вимкнено. Ну, ладно. Так. От як мені це винести? В окрему ячейку? Ну я не знаю. Тут треба щось своєю зброєю накалювати. Щось гарненьке малювати, не знаю. Можемо спробувати, в принципі, укрити це. Хріна собі!
Чого ж ніхто не сказав, що вони зриваються? Так, просто тут збігаю, як стандарт. Фу, ну я недалеко хоч засейвився, слава Богу. What's hiding here? Let's move. Very well. З пециком. Can't give up now. Ладно, нам хілочки зараз дуже потрібні на вес золота просто. Have to keep going. Так. Давайте no surprises. По-перше. Так, пасівка ввімкнена. Добре, я задоволений. Oh, enough waiting. I crave blood. I'm ready. Whatever it takes. I wonder what the next move is. Indolence breeds madness. Що я шукаю? Там щось таке у нас є, що ми не можемо бути surprises. А що саме? А, ні, то... All right. What now?
one stopped me yet. No time to dally. Moving ahead. Want another? Як швиринути? У мене типу сил не вистачає чи що, щоб швиринути? Він же взорветься зараз. Угу. Гарно доджиш. Так. Чому я його повинен прям підходити? Я не розумію. А що, я не можу просто кинути? А, to use it to mail attack. Ну, давайте я спробую. В принципі, можна, да? Ось треба кинути. Go on. Time to push my luck again. Ага. Не так-то просто, да? Ладно, це не проблема. Я думаю, ми можемо зробити підпал.
Я не бачу, да? Breathe quiet, move with care. Чому в мене не виходить хайдінг зробити? Типу, що, тут якийсь то кубик заважає, чи що? Наче ж я можу стелс перспективу, якби бійти в перспективу зі стелсом. Critical miss. Доджі. 4-6. Чому? Another fight. Let's go. Блять, як воно вимикається? Я йду анкані доджить. Коротше, мене задовбало, я йду гуглити. Я йду гуглити, тому що я не розумію. Uncanny Dodge. Baldur's Gate 3. Work чи не work? How is it currently work? Not working. Do the protection from Uncanny Dodge in the rage stack. Please report to Larian. Sure thing, I'm 100% sure it's not bug, but why they left it as it was in EA and didn't change that, I don't know. Maybe they just forget about it. Report was submitted to Larian. Yeah, I was looking for info on this because it didn't seem like it was working. In the paper game, it allows you to use your reaction to halve the damage of any attack against you. I don't understand why Larian wouldn't just implement this, as seems like it would be very easy to use the exact same code for an attack for opportunity, only for incoming damage. Did anyone has a working uncanny dodge feature? I can toggle mine sometimes and then it's off again sometime later, but it never asked me for a reaction prompt. Certainly things aren't attacks like a fireball, etc. Also it only works once per turn. Not sure if that helps. I never saw it working and it is not in my reaction list. Коротше, чуваки жалуються на те ж саме, що і я жалую, що воно просто постійно вимикається, але один чувак пише, що воно тільки одну чергу працює. Блять, а чому? Я що? Блять, ну це... Це нормально, що воно одну чергу працює? Ну я хизи. Не знаю. Якось... Так собі. Так, по-перше, ні. Скоріше за все, нам треба юзати 1, 2, 3, 4. По-друге, мені треба юзати
Ти ще живий, бля. Цей не такий страшний, як ці вибухові малятка. Шефатство. Так, треба подумати, як би мені цих знищити. Я трошки навіть руханув, вони сразу ударять мені оба по мені. Типу Анкані дощ вмикається тільки на одну атаку. Не знаю, що вам сказати в даному випадку. Він вибухне. Concentration. Ні, не потрібно concentration. Що значить flee? Affected entity has to move as far away from the spellcaster by the fastest available means. Ну, все вірно, тобто звалити подалі. Та що ж таке? Дура. Ми ж... Opportunity атак треба теж питати, да, мабуть, дозволу. Я вже другий раз зіштовхуюся з тим, що мені треба питати, виходить Opportunity атак юзати чи не юзати. Це може
Мені справді обійтися не дуже приємною речовиною. Еск. Виходить, всім потрібно прописувати opportunity еск. Тобто давайте заюзаємо теж цікавого. А, ми нічого не можемо заюзати. Ні, можемо заюзати, в принципі. Як же ти задрав? Ти мене не підведеш? Я вам скажу, що це було жорстко. Ну, типу, прям дуже жорстко. This. Так, я думаю, ми когось поміняємо зараз. Ми, в принципі, взяли Карлах. Що в Карлах? Heavy Armor. А настільки ти можеш носити цю броньку, ладно. Так, давайте. Ходімо до табору. Кемп. Я б чесно такий поживши Shadow Heart би трошки поміняв би на когось, але, блін, тут сюжетка може прийти непомітно.
Треба... щось... Welcome, rest. Замість кого? Ну що, замість Лизель. In my heart. Відпочинь. I sought to reach a Githyanki creche and be rid of these tadpoles. Now we stalk forgotten lands haunted by darkness. Chuck, you believe you can survive without... As... I've never seen such a concentration of shadow magic. We must forge on, but carefully. It will corrupt any who lack the power to control it. It is the very antithesis of all the weave stands for. A magic of confusion and corruption, drawn forth only by those desperate or damned enough to accept its degradations. Followers of Mistra, those who call on the true weave, are expressly forbidden to indulge it. О, ви, маги, кажете важкі речі. Це повна антитеза усьому, що стоїть за плетінням. Магія of confusion and corruption. Магія плутанини і псування, яку створюють draw forth only by those desperate or damned enough to accept its degradation. Окей, це понятно. Яку створюють ті, хто desperate. Павші або зневірені, щоб прийняти її деградацію. Those who calls on the true wave and especially forbidden to include it. А, ті, хто призвані справжні типу плетіння використовувати, особисто заборонено використовувати це. The shadows of light, only one already tainted with evil would take. Not necessarily. Не Magic has обов'язково. no inherent morality. Its effect is entirely down to the inclinations of the wielder. Even Mistra herself abstains from passing judgment on those who use the weave. Her job is to ensure magic exists, not to dictate the purposes to which it is applied. There's no denying a certain perfume of decay hangs over such dark magic, but that isn't to say it can't be put to good use. Or at the very least, neutral use. Now, I think it's time we moved on to lighter subjects, for we too are lost to the darkness. Was there anything else? Ладно, тут, в принципі, все понятно. Значить, demanding God. Goddess. Така вимоглива богиня. She expects those who seek to use the weave to do so honestly, and with respect for its potential to destroy, as well as its potential to save. I doubt she's asked many of her followers to blow themselves up. That's a fate she's bequeathed exclusively to me. She wouldn't ask such a thing if it weren't our only means of survival. However much she's annoyed at me. Oh, you know me, ever the optimist. I'm trying to focus on the positives. Truth is, I was living on borrowed time already. Consuming those items would only have kept the orb sated for so long. If anything, I feel more at peace than I have in months. At least now I know my death will have purpose. Won't be a distant bang in the footnotes of history. With pleasure. Lead on.
Просто для теста. Ебать! У мене аж гра крашнула. Ха! Хм. Це жорстко було. Так. Still breathing, despite everything. Light on my feet. Експекто! Самі знаєте, що там експекто. Оу-оу. Це, до речі, рівень нагадує, як в Divinity. Shadows claimed that bird. Not for me to interfere. Та що ти тут біжиш? Ти не треба бігти, тобі просто треба пульнути. Ти що, не можеш пульнути? Що це? Що це таке?
Жесть. Треба хильнути хілочку або піти відпочити, знаєте, бо хілочка коштує дуже дорого. Ладно, вип'ємо. Може ще й Shadow Heart один раз зробимо. Та в неї нема чим робити, блін. A long way to go still. Elixir of Visions. Давайте її вип'ємо. Let's get going. Блін, хоча я поспішив випити, скоріше за все. Та пофіг. It's quite thrilling to fight off such grim creatures as this region throws at us, especially being at your side. I once read a book that explained in some detail the effect a brush with danger has on one's desire for other forms of stimulation. Have you ever read anything on that subject? Only that I find you quite irresistible. Even illuminated by such rotten light as this place produces. Perhaps it's just the thrill of our near undead experience talking. Standing at your side through such darkness and disrepair. It only makes me want you more. Ой, блядь, Гейл, тільки... Unfortunately, this is neither the time nor the place to indulge such feelings, so Дякую. you must be patient and push all such thoughts aside. For now. Was there anything else you wish to discuss? Тобто ти вирішив зі мною поспілкуватися, щоб позалучатись до мене, чи що? Moving in. Гейл такий, Гейл. Attention! Та нікого не можеш підняти? Almost. Still alive, so that's progress. Bet I can crack that open. Дай професіоналу. Breathe deep and move.
Help. Це письмо is written on a scrap of paper, написане на шматочки листика. Blood and age have made it near legible in parts. Кров та... Кров і вік зробили його майже нерозбірливим. Help, допоможіть, a darkness has rolled into Raitwin. Темрява накотила Рейтвін. Cutting us off on all sides. Накотила нас з усіх сторін. We send people through, but no one can make it more than a few steps before. Ми відправляли людей вперед, але жодний не може зробити більше, ніж декілька кроків до. До чого? Before the words are obscured by drops of blood. Не зрозуміло до чого із-за крові. This letter is our last hope. Це письмо наша остання надія. Send help anyone. Направте допомогу хтось. From anywhere. From... Звідки-то. I beg of you. Я прошу тебе. I will renounce our lady lost and kiss the moon maiden feet if that what it takes. I will renounce. Я відречуся нашої, типу, леді втрати і поцілую ноги місячної діви. Якщо це буде, якщо це ціна. Just don't let the darkness take us. Будь ласка, тільки не дай темряві забрати нас. Ти ж сама темрява є, якщо ти просиш когось вбити. Типу... Ок. This place is protected. Must be the refuge the harpers spoke of. До речі. Ну да, поки що у нас сюжетки ніякої нема, а це якраз те, що нам потрібно. For a warm bed and full stomach. Look Це no Moonrise further. Tower, схоже на те. Welcome to the last light inn. No shadows here. Something must be keeping it at bay. You there! Step forward and keep your hands off your weapons. Easy. He's with me. Come. Jahira! Хоча б один раз люди сказали просто hello. Hello. Хоча б можете пояснити, чому ви це робите? Absolutely. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know, it's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul.
Ну, це тупо зараз, типу, вириватися, подивитись на архістів, яких ти врятував. А ну ти трусов. What are you doing? He's the one who saved us. He's the one who protected the Emerald Grove. Yup. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Saved two of my friends. One from a harpy and one from a mad druid with a snake. Didn't make a fuss of our thieving either. I pretty much trust him with my life. Ого, неочікувано. Soul with a mind of his own? How is that possible? Блін, мені дуже цікаво показати, але я не буду. Тобі просто потрібно взяти, ну, довіртесь моєму You sound слову. so confident for someone who's so wrong. Ммм. Not good enough. What in the hells is that thing? Для початку це просто те, що зберігає життя. Сподіваюсь, ти згодна. Хоча, якщо вона не знає, що це за артефакт, то як вона мені допоможе, в принципі. More or less. Більше або менше. Congratulations. Вітаю. You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand what that artifact is. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, why have you come here? I'm here on holiday. Я просто хочу вилікувати паразити з своєї голови, Мрейстауер. Це моя, типу, остання надія. Then our interests align. Тоді We співпадають must all ідеї. cure ourselves of the entire cult of the absolute. There's food in the inn over there. Beds too if you require rest. Aloe oil in the cupboard in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Salmon might be knocking around here, right? It's for a good cause. Aye. Our asses. Oh my god, soldier. That's Jaheira. The Jaheira. Don't you know the whole story? Years ago, over a century, Jaheira was part of a group that saved Baldur's Gate from Saravok, a Baal sport trying to plunge the city into war. My mum used to tell us stories about them. The legends who protected the city from evil. She said Jaheira was a powerful druid. Adamant. Tough.
I've told myself those stories 1,000 times since. I never thought I'd meet Jaheira. She's a hero, and I was always some outer city kid. Can't believe she wants to talk to us about working together. What a day! Yeah. There's more where that came from. I expected a Good to see a friendly face. Certainly wasn't this. Glimmer of hope. I wish we had a bloody army. Jaheira seems sure of you. I hope she's right. This barricade might keep the shadows out, but it won't help against what's already inside. It ain't pretty, but it can take a beating. Схоже на товара. А, да, це є товарщик. Stock up while you can. I only hope I've brought enough to see us through. Не знаю, що це він має на увазі. Cheeky. But, since you're asking, For a good cause. Сапліпек. Нащо нам сапліпек? Зайва вага. Send to camp. if you're all right by Jaheira, you're all right by me. Давайте подивимось. Два 12. Ну, нічого такого. Виглядає супер круто. Ого.
Прикольно. Прикольно. Але це треба concentration. І це не прикольно. А оце що у нас? Shield. Прикольно. Reaction. Long rest. А це що у нас? Defender Great X. Take care now. Soldier. Looking ahead. If you're all Оце ми right тут by Jahira, завіснемо you're all зараз. right by me. Плащ. Armor class saving through. Take care now. Я не думав, що плащ щось дає, але тепер. My face protects me. Stone. What are they? Or steel. If you're all right by Jahira, you're all right by me. Беремо. Take care now. Ну, да. Тут неможливо щось вкрасти по факту. Неможливо щось вкрасти по факту. Чи ні, отут можна. Ні, можна вкрасти. Тут треба тоді Астаріан. Так, вкрасти можливо. Окей. What am I to do? All's well that ends not as bad as it could have. If you're all right by Jahira, you're all right by me. Пробуємо, звичайно, вкрасти. Тут багато що цікавого є.
Yeah. There's more where that came from. О, знову ти. Playtime's over, pet. Oh, I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you look. What do you want, Mizora? Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one at that. They're locked up in the cult's fortress, Moonrise Towers. And you're getting him out. Ну шо? А як тут найкрутіше її послати нахер? I'd start caring. And quick, sunshine. Clause Z, Section 13. Should promised soul refuse abeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemure. I'll make it simple. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Now, be a good boy and play fetch, pup, or you'll spend an eternity sizzling in the hells. Mizora's words may be flippant, but they are tinged with desperation. She cannot afford for Will to fail this mission. This may be your best chance to negotiate Will out of his pact. Не все зрозуміло. Можна мені, будь ласка, діаложик? Якщо нам щось пощастило, щоб ми спалили це. Пункт Z, розділ 13. Якщо should promise clause Z, section 13. Should promise soul refuse. Якщо обіцяна душа відмовиться. Abeyance or neglect duty. Або знехтує обов'язком. The pact holder shall cast the promised. Укладач пакту кине обіцяне в Авернус як лемура. Товста пляма смердючої плоті опускається до Авернусу. I make it simple. Я зроблю це простіше. Чому мене це не переклало? Will fails of refuses. Що? Він що, цілий текст просто не прочитав? Скажу просто, Віл зазнає невдачі або відмовиться, і він перетвориться на товсту пляму смердючої плоті й опуститься до Авернуса.
А тепер будь хорошим хлопчиком і грайся, приноси цуценя, або ти проведеш вічність, сидячи типу в пеклі. Тепер мудрість. Слова Мізори може бути легковажними, але вони відтінені відчаєм. Вона не може дозволити Вілу провалити цю місію. Це може бути вашим найкращим шансом вивести Віла із його угоди. Oh, and what condition is that? Your mind links with Will's, drawn in by his increasing panic. What are you doing? Will relaxes, and your connection fades. Ми врятуємо, якщо ти розірвеш з Вілом угоду. Interesting. Now, why should I go letting my favorite pet off his leash? Блять, де мої всі бафи? Нормально. I've never seen such a fearless display of sheer idiocy. Bravo! Fine, I'll play your game. But I amend the pact once the mission's done, not before. Clause F, Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon soul-bearer's fulfillment of related obligation. Now, to Moonrise, pet. And do mind the shadows. They've been especially hungry. Я так розумію, я молодець. О, це якась нова локація. Ми наче тут ніколи не сиділи. Да. Боже, скільки цих локацій вони не придумали. Файно, файно. God damn it! Why did it have to be Mizora? Why did it have to be Zariel? We're supposed to risk our necks to get one of her assets? What if it's a runaway like me? Or something far worse? After that will sacrifice to save you, it's time to repay the favor. Even we don't help Mizora will turn Will to Lemur. Could you live with that? I never forget what Will did. Not ever. I'm here because of him. And I'd do just about anything to help him. But devils never lose. You know that, right? Sure, they'll give you a bit of tat here and there, but the house always wins. Copper for your thoughts? Never wanted the easy path. Ну, вона права, але нам не дали можливість відмовитись. І я, до речі, хотів відмовитись, але знову ж таки, нам не дали можливість відмовитись.
Що ти скажеш? А, це Вазель. Just what I need. Greetings. О, нічого. Окей. От Історіан знає завжди, що сказати. I've been thinking about the runes Cazador carved into my back. There's something not right about all this. There's more to that poem than everyday sadism. Maybe something worse than everyday sadism. I saw runes like that on the creatures we fought in the Hells. The message must be infernal. I'm afraid that through those runes, somehow, Cazador might still be able to dominate me. Ти думав про ці руни Казадора, які намальовані, які викривлені на своїй спині? Щось не так з цим всім. Це не просто поема. Це more that poem than everyday sadism. Ну, коротше, це не просто поема. Можливо, сам щось гірше, ніж ежедневний садизм. I saw runes like that on the creature we fought in the hell. Я бачила ці руни on the creature, якими ми боролися в пеклі. Повідомлення повинно бути пекельним. Я боюся, що... Бо я боюся, що через ці руни якось Казадор може домінувати, типу, наді мною. Добре, що ти пропонуєш? And I already have one in mind. Our devilish friend, Raphael. If anyone has the resources to find out what it says, surely he will. Ти so crazy, the... Well, you know what they say. Better the devil you know. Unfortunately, he comes and goes in his own schedule, so we'll just have to look out for any sulfurous odors or the sound of questionable poetry. Meanwhile, I think I'll spend some time studying the art of infernal negotiations. Ой, ти в дупу, Старіан, ти що, дурак чи що? Я би тут би відмовився, мені було б все рівно, що Віл, навіть би якби Віл зник з моєї паті. Я б розстроївся, але б я прийняв цей факт. Але просто тут мені не дали можливості. Якщо тобі дали можливість відмовитись, то все. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Я, до речі, хочу повернути цю зброю. Вона, мені здається, навіть дуже непоганою. Віддам її Shadow Heart. По факту вона... А, не на профінсі, блядь. Дуже шкода. Вона б Shadow Heart би зайшла дуже непогано.
Але, блін, Shadow Heart треба прокачувати. Ну я подумаю, можливо, щось я візьму. You smell very delicious, but I will not. Ooh, more. Nice here. The cake, yes. Fun. With haste. Maybe it'll bring us closer. Rings a bell? Why? Oh, hells. You didn't pick that by hand, did you? They're deadly poisonous. Joking. They're safe. And beautiful. Thank you. I don't have anything to give you in return, I'm afraid. Ха, тоді краще повернутися назад тоді. Well, perhaps I can come up with something later, all the same. Very serious of you. But go ahead. I won't pretend that I don't know what you mean. Ever since we entered the Shadow Curse, I felt like something's calling to me. Some purpose. Give me some time. If I can figure out whatever it is... Shouldn't have wished to live in more interesting times. There is work to do. До речі, я б сам би такий, що можливо щось би поміняв. Хоча мені нема що міняти. Ну, цей скіл, в принципі, Sanctuary. Ну да, він файний. Але я його майже не використовую, можна замість цього. Ну, це ні, не хочу. Оцей, в принципі, непоганий. Це просто дамаги, в принципі. Ну, блін, ладно, Long Rest, Always Prepared. А це просто Fear і теж Long Rest. Тобто. Can't give up now. Хочу дещо подивитись. Я цими складами менше просто не користуюсь, справа в тому, що. І мені якесь ожерелля підійде дуже файно, от те, який я, але я все ж таки, скоріше за все, його продав. Виглядає, наче так. Блін, оце прикольніше виглядає. No one back home will ever believe this. Another step forward. I do enjoy our conversations. What? О,
Було б дуже сумнівно, якби ти зі мною не поспілкувався. The more bullshit she pours, the more of it I'm forced to swallow. Mazora set me on fiends inside and outside the Hells. She's never ordered a rescue. Gods. She makes a mockery of everything the blade stands for. Such an asshole. Ти дурачок просто трошки. The same thought crossed my mind. I'm only to hunt the infernal, the demonic, and the heartless. But nowhere was it stated that I can't help one. Either we find it, or I'm made a mindless blob clawing at demons on the front line of the blood war. Трошки не можу догнати. Все ж таки, про що він каже. Ну-ка. Ми знаємо так. В будь-якому випадку або ми знайдемо це, або я перетворюся на безглузду краплю, яка чіпляється кігтями на передовій кровавої війни. Ладно. Я скажу першу фразу. And it means everything to me. I always knew what my future held, and I know I chose right. Thank you for sticking your neck out for me. I mean it. But I'm not going to celebrate till I'm actually free. I can feel Mazora scheming, plotting. She won't let me go without making a fuss. Trust me on that. Та, щось цікаве не несеться. The shadow curse is upon us. As foul as I remember it. Perhaps even worse. But with the Oak Father's blessing, we may soon see it banished from these lands. This land is more than just soil and rock, root and leaf. It is a living being, in the form of a young fey boy, with the forest itself in his eyes. His name is Thaniel. I've met him in my meditations. But since the curse was unleashed, I have not felt his presence. He is its prisoner, I fear. And as long as he remains so, his domain will lie in darkness. But if we can find him, we can break the curse. If you learn anything of the Shadowfell, or of a boy with the forest in his eyes, find me at once. I can't be exact, unfortunately. Time and the Shadow Curse won't have been kind to any traces that would have been left behind. A living witness is unlikely, I'll admit. But perhaps there'll be an unliving witness, or some lingering echo of what we seek. Don't worry. If you find something, you will know it. It's not easy seeing the ravages of the Shadow Curse. But your camp is a most welcome solace. You've shared your fire with me, your company. A small pocket of light against the darkness. But one I couldn't do without. Thank you.
You're too modest by far. What fate would I have met without you? Rotting in the goblin cells? Dying against an onslaught on the grove? More good has been done since I met you than in 100 years before. Words cannot express my gratitude. Yes, I think you do. Forgive me. Sometimes I forget myself, gazing on the beauty of nature's creations. Я все ж таки чекаю, коли його зможу взяти в паті, але поки що, як я бачу, неможливо це зробити. So, go to sleep. А ні, чекайте, я те ще хотів що зробити. Кого відправити? Карлак була. Карлак тут поцікавіше, ніж Віл, можливо. Ну ладно. Soldier? Really? Нам Карлак знадобиться. Нам Віл не дуже потрібен. On my way. Always a delight to speak with you. Well, I question the... Перепочинь. We get along quite well, I think. Ah, my favorite traveling companion. It's not a plan yet. More a feeling. Just an itch at the back of my mind. Whatever Cazador did to me, it was more than his usual sadism. Once I know what that purpose was, maybe a plan will present itself. But for now, I just need to scratch this itch. Hey, soldier. Here we go. The voice of the Absolute is strong here, and getting stronger. I don't know how much longer I can resist it. But it's good to see you're making progress. Найсоски торчать, до речі. You took an unexpected route here. You did a brave thing, saving those people in the grove. Або четверте, або перше. Я, в принципі, не заради них прям піклувався, просто гобліни покидьки. I commend your efficiency. The hurt runs deeper than she's willing to show you. Що вона сказала? I commend your efficiency.
Не змій кинути мою захист. Ти в поряді? Yes. Yes, I am. It just doesn't stop. We are being bombarded by waves of telepathic energy. Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. I just hope my powers last long enough to see this through. Де тут розговор з тваринами? Шість. Ого, це добре. Крітанути це теж добре. Чекай. The dog is unable to speak through the small bag. I don't know. All I know is I thought of you when I saw it. Саламі! Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you. One step at a time. Vita Excalata! Бля. Ну ладно. Like a wraith. Let's have a rummage. What's next? I must keep going. Let's have some fun. A very comfortable pocket. Time to kill. My faith will guide me. Let's try this way. Something smells tasty. A little chicanery. Almost too easy.
Ой. Let's move. Well, hello. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself Ти це, вибач, я трошки був неправий. Дайте йому грошей. Таряну. Знаю, дайте йому 100. Що нас не прокнуло? «28 difficulty, happy, proficiency, dexterity, bard, roll». Блін, ну в принципі все непогано, так що випав. А, на двоєчку, блін. Риба на двоєчка. At least things have stayed interesting. Тож, ліваємо кемп. If you're all right by Jahira, you're all right by me. Ні, спочатку треба задобрити. Stock up while you can. I only hope I've brought enough to see us through. Задобримо на 100. Може навіть на всяк випадок на 200. Добре. I've got a long road ahead. If you're all right by Jahira, you're all right by me. God's blood, this is heavy. No time to waste. What now? Та бля. See any movement out there? Too dark to tell. Let's I bet they're close. Watching us. My faith protects me. Here. There's more where that came from. Wish we had stone or steel. I wish we had a bloody army. It ain't pretty, but it can take a beating. It'll need to. Cleric's magic won't hold out the darkness forever.
What a day. Let's keep to the shadows. Так. Так. 16. Це багато. Басиліск. Ради... Головне просто не critical miss. Being arrested for theft. If you have a defense, make it now. Ти до призванки. А чому не прокнуло? Critical fail. Понятно. Грёбаный баланс. If you're all right by Jahira, you're all right by me. Take care now. It's for a good cause. Aye. А якщо ми підемо в Міканоїд Колоні? А що це таке? А чого ми завантажуємось? А чого ми завантажуємось? А, ну да, ми ж цілу локацію міняли. Вірно. Блін, дуже важко в них красти з цього critical хіта. Якби можна було б critical хіт взагалі обрати, це було б офігенно. Але я такого спела не бачу, щоб він був. Може ми його десь пізніше зустрінемо, цей спел. Але critical хіт брати це буде дуже здорово. How much farther can I go? Same as us, I expect. Welcome back. Have you made any new discoveries? А, ось цей Discoveries, в принципі, я, ну, мабуть, тебе куплю. Для Shadow Heart він дуже вличить. Так, вони не передають, дивіться, вони, в принципі, ми можемо у нього щось поробити, це все, типу, придбати, продати. Але по великому то рахунку в них тільки одні ітеми продаються на всі випадки життя. So many minds connected. Ну тоді купуємо. В принципі, купуємо речі. В першу чергу купимо щит. Це по-любому. Moving in. If you're all right by Jahira, you're all right by me. 6.17, 6.20.
Угу. Таке собі. А я можу чекайте. Я можу з кімітарами ходити? Light fi... Center Camp. No one back home will ever believe this. If you're all right by Jahira, you're all right by me. Я візьму Lavender Dye 1. Yellow Fruit Dye 1. Baby Blue and Gold Dye. Black and Azure Dye. Bloody Plum Dye. Ой, тебе візьму. Для тесту. Not Proficiency. Але 9.14, подивіться на цей дамаг, він набагато ефективніший, ніж... Ні, та так. Якщо собі прокнути профісіансі по скімітарам, то ми, в принципі, станемо сильнішими. Треба буде подумати над цією задумкою. Поки хай буде шортсворд. Але в принципі, воно, дивіться, воно файнес, воно лайт. У мене просто нема Martial Weapon to Scimitars. Але скімітари сильні. 9.14. А так в мене 1.8, 1.6 плюс 4. Ну тобто я стабільно можу вдарити на 5 плюс 8, плюс 2. На 7. На 7 100% можу вдарити. А тут без будь-яких проблем я вдарю на 9. Треба буде подумати. If you're all right by Jahira, you're all right by me. Що в мене там у Гейла? Якась фігня, правильно? А ні, ці перчатки крутіші за Буччі, які ні. Ми все готові міняти тільки на перчатки. Оці перчатки це прям для асасіна, дай Боже, да? Вони на силу, звісно, стакаються, але
Нічого, переживемо. Якось би прокнути, щоб з Critical Miss не було. Якщо не буде Critical Miss, у нас не буде тоді і проблем. Поки є Critical Miss, ми звичайно, ризикуємо дуже сильно. Take care now. No time to dally. Jahira wants to know about supplies. Will we make it home? Burning through our oil. Don't beat it in. Just about do. Just about. Aye. Just about. Our We asses. shouldn't hang around too long, though. Jahira wants to know about supplies. Will we make it home? Burning through our oil, but it should just about do. Just about. Just about. We shouldn't hang around too long, though. Baby Blue and Gold Die. Bloody Plum Die. Теж не подобається. Deep Lilay Die. Фігня. Lavender Die. Девід Стій. Black and Azure Die. Хай буде. If you're all right by Jahira, you're all right by me. Да. В тебе файні речі. Оце для Астаріана прям. Прикольно. Take care now.
Ладно. Це що у нас ще раз? If you're all right by Jahira, you're all right by me. Take care now. Oh, I could go for a good meal. Просто зносимо, боже. Це сильно. Це сильний ітем. А по-друге, це що у нас? А, воно автоматично. Воно автоматично стакає. Боже, це імба. Ви що? Ви що? Ладно, поки що на цьому все. Спробуємо ще Астаріаном трошки покрасти, але потім. See any movement out there? Too dark to tell. Never a dull moment. I bet they're close. Watching us. Stop it! My Що з тобою не так? you. Я не можу йому хелп зробити. Pretty, but it can take a beating. It'll need to. hello, my dear. Ну давайте спробуємо. Swift as my feet can carry me. Це баг який то чи що? Як мені... God's blood, this is heavy. It's for a good cause. Ну це баг, що я можу зробити? Я не перезавантажився. Я не винен. Ah, my good Last night's best bargains right here. If you're all right by Jahira, you're all right by me. Ай, 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 ай. Мені, в принципі, сподобався мій плащик.
І такий нормальний. Так, що ми хотіли брати? Ми брали це. І ми купили ось це. Да. No one stopped me yet. Watch your back. So that's progress. Wanna dance? Навряд чи це мені знадобиться. Can't afford to stay idle. Jahira wants to know about supplies when we make it home. Burning through our oil, but it should just about do. Just about. Just about. We shouldn't hang around too long, though. I wish we had a bloody arm. If you're all right by Jahira, you're all right by me. Take care now. Блін, як же хочеться покрасти. Ладно, фіг з ним. Будемо красти, коли вже у нас прям не буде проблеми конкретні. Goes nothing. Premium Just another trinkets crate. and doodahs. Паркус в рот. So the plan is to do nothing. Let the Duke rot in prison while Baldur's Gate burns. А знаєте, Looks like best bargains right here. якщо ми зараз красти не плануємо, то скоріше за все Астаріана треба замінити на Вілла, тому що у нас з Вілом якби є місія. І в принципі Віл тут теж наче більше підходить, ніж Астаріан. Always makes my day better. What can I do for you, my friend? Oh, darling. Well met. That Don't be shy. Have a gander at the finest stock.
Фігня. В принципі, одне і те ж саме. Але щось мені все одно більше подобається. Ладно, це я відправлю до кемпу. А це я продам. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Defender of the people. What I won't do. Don't wander far. We need to talk. Let's move. Welcome to our humble... Wait, are you Karlak? A lot of us were in Avernus. We saw you fighting. You were so good. Well, yeah, I guess I was. I mean, you should avoid fighting for devils if you can. But if you can't, it helps to have a good right hook. I saw you lay out a Moor demon in 2 hits. Bam, bam! We were all like, whoa! Ever heard of the Blade of Frontiers, kid? If you like monster smashing, you might be a fan of his work. Who's that? A lovely chap. Didn't kick ass in the Blood War, but that's neither here nor there. That's true. But he never got kidnapped by a devil either. Huh? Sorry, kid. Look, forget about us begrudges and bruisers. From the look of things, you've got your wits about you. A clever mind and a bit of style will take you a long way. Fight with those, and you may find you never need to use your fists at all. In that case, want to buy a lucky ring I found? Ha! Nice try, Shorty. Keep it up, though, and you'll be scamming with the greats in no time. Треба почитати. Так. А ти колись-небудь чув про Blade of Frontier, хлопче? Якщо тобі подобаються ті, хто буває типу монстрів, ти повинен бути фаном його роботи. Хто це? Lovely, милий хлопець. Don't kick ass in the blood war, but that's neither here nor here. Ні тут, ні там. Це правда, but he never got kidnapped by... Sorry kid, look, forget about the backrodders and bruisers. Забудь про нас, негідників і синяків. From the look of things, you've got your wits about you. Більше всього, у тебе є розум. A clever mind and a bit of style will take a long way. Fight those and you may find you never need to use your fist at all. Nice try, Shorty. Keep it up though and you'll be scamming with the greats in time. Scamming these greats? What kind of advice? Що це за порада? Sorry, soldier, but I didn't ask for your 2 coppers. The advice I give a thief kid from the coast is between me and them. Вона задізапровила чи що мене? We've gone legitimate, and Mole put me in charge. What do you need?
Бля, це той же чувак. Що ви всі так дивитесь? Я не розумію на нього якось особливо. Robotic і Armor Class. А що в мене? В Red for Turns. Чей плащ. В нього є. Я покупаю в тебе плащ, покупаю в тебе чоботи. В принципі... Ending Shell, не знаю, що це. Це якась ерунда. А, все інше ерунда. Pushing and skipping. Ніколи її не буває мало. Все. I'm not supposed to mention it to anyone, but I do have something pretty special in stock. A key. What does it look like? What does it open? What treasures await behind its lock? That's for one lucky buyer to find out. Moore gave it to me and said I shouldn't let it go to just any old Jackaday. No, she didn't. Yes, she did. Yoo-hoo. Fine. Last night's best bargains right here. Не зрозумів. Так, я щось придбав цікавеньке. When the wearer disengages, they also create a foggy cloud with 2-meter radius that lasts for 1 turn. Ну, подивимось. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Хоча... Краще ти тримай, мені здається, тут більше підійде. Щось я ще там взяв, да. Адреналін Раш. Premium trinkets and doodahs. Last night's best bargains right here. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Подати так. Looking ahead. Не очікував, що у малого може бути таке щось. Баркус в рот. Premium trinkets and Баркус в doodahs. рот! Це ж ти.
You found your way. Good. I thought I'd scout ahead, check for any nasty surprises, of which I found a great deal. Shades, death, harpers, flaming fist, and this, of course, and the makings of an alchemist's workbench. Ingredients, too. There's a recipe I'm trying to replicate. Something that might help you. That is, if you're still going to help Wulbren and the others. In that case, you'll be very pleased to learn what I have in store for you. A new type of smoke powder. All the bang and boom of the original, but with an extra surprise. I call it the Brilliant Retort. You'll need it if you're going to survive this cursed place. You'll need it if you're going to get into Moonrise Towers and help the deep gnomes taken prisoner there. You'll need it if you're going to save Wulbren. Wulbren, who? They didn't get trapped. They were kidnapped. Taken against their will by those cultists. If I ever get my hands on one of them... Well... With you on the job, perhaps I won't have to find out. I'll do my part, according to my talents. And you, I hope, will do yours. The Brilliant Retort will aid you. Thus, I will make it. Unless you've got access to a 300-year-old Tempusian apothecarial almanac? No. But that's for me to worry about. You do whatever it is you do. Some of us are counting on you. Чекай, ти ж торгаш. Що я не можу з тобою торгувати? No. And pestering the craftsman won't speed things. I'm sure you would. А, отак можу. Green, black, inference, red. Я одну спробую. Black and white. Теж спробую. Brown, bloody. Леве. Так, це було. Circularity interface. Advantage on dexterity saving for check. Dexterity saving for check. Теж, в принципі... Ну, чим це відрізняється від Armor Class? Ну, по факту. 77 коштує, це мало, в принципі. Можу спробувати придбати ці перчі. Роботи, тобто. Dexterity у багатьох випадках можуть допомогти нам. Я думаю, для Астаріана... Думаю, екстримо для Астаріана.
Persuasion, Deception. Прикольно, але мені це не потрібно. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. А що в тебе, Віл, взагалі нічого немає, якщо так подумати? If you're done rifling through... Що Вілу я нічого нема? Що Віл до сих пор у нас бідний бігає? Ні з чим. Точно. Trinkets and doodads. Ми забули дещо. Виконують колоні. Треба придбати то ожерелье Shadowheart такий. Блін, Critical цей... Якщо буде якийсь... Блін. Ну, будемо, коротше, красти, якщо у нас не буде вистачати золота. Якщо буде вистачати золота, то в принципі я не бачу підстав намучитись і щось красти. Це, звісно, Critical Miss. Так а що, в чому проблема, в принципі? Ми просто крадемо всі свертки. Даємо 100 зверху, якщо бахнуло, і в принципі файн. Perhaps Amelia is right. I should get a mask. Welcome back. Have you made any new discoveries? Shouldn't have wished to live in more interesting times. What am I to do? What a charmer. Let's get going. Мабуть, Uncanny Dodge тільки на один раз працює. Можливо, це зовсім, знаєте, і не баг, насправді. Та треба це теж розібратися. Якщо, в принципі, Uncanny Dodge вимикається... Треба буде подивитись на один раунд. Або подивитись, як по мені вдарить. Не знаю, не знаю. Поки що треба розібратися, як він працює. God's blood, this is heavy. Так, Rescue Wolbrand. Lift the Shadow Curse. Spirit of Land. Так, Chose of Shar. Rescue Zariel. Assets from Moonrise Tower. Знову нам потрібно Moonrise Tower і Seek. Jahira wants to know about supplies. Will we make it home? Burning through our oil. Оу, що за лаги, що за лаги? Just about. Just about. We shouldn't hang around too long. Давайте перезавантажимось. Щоб гра трохи заспокоїлась.
А, все, ми стабілізували, да? Тобто, в принципі, у нас більше і не потрібно речей для віла зберігати. Виходить все. Ми ще в Baldur's Gate навіть не були. В найголовнішому місці гри. Need to find a way forward. О, Helen Hort. А де ми пустили? Дем'ян. Long time no see. I thought you'd be in the city by now. We were ambushed by cultists. Half of us were captured, the other half ran here. Off the anvil into the forge. We'll find them. Hopefully. Before you run off into the belly of the beast, there's something I need to tell you. Well, two things. Good news and bad news. The good news, obviously. I only need one more piece of infernal iron to craft an insulating chamber that can make it possible for Karlek to touch people. Exactly. Oh my god. It's really happening. It's been so long. We've got the iron. Let's do this thing. Hang on. I think you'll want to hear the bad news too. Yeah, sure. But first, fix me. Please. Fine. Well, go on then. I don't enjoy saying this, Karlek, but there's no two ways about it. Your engine is going to blow and I can't fix it. I'm not sure anyone can. It's simply too hot to exist here in the material plane. Unless you return to Avernus for good, this thing is going to blow. Sooner rather than later. But still, you can give me something that will let me touch again, right? Safely. Yes, but... That's all I need to know. Do it. Please. Я зрозумів, що якщо вона повернеться, то вона вибухне, чи як це зрозуміти? Я трошки тут не... Так. Спочатку виправте мене. Давайте дамо говорити, це звучить важливо. Добре, ну тоді продовжуй. I don't enjoy saying this, мені неприємно це казати, Карлах, but there are no two ways about it. Тут нема двох способів. Your engine is going to blow and I can fix it. Так, це зламається, не зможу заблати. I am not sure anyone can. It's simply too hot to exist here in the material plane. Так, просто занадто жарко, щоб існувати тут у матеріальному плані. Якщо ви не повернетеся до Авернесу, unless you return to Avernus for good, this thing is going to blow. Ага, тобто і повернутися треба до Авернусу.
Well, all right. This shouldn't take long. Same as last time. You'll need to install it yourself. This should do the trick. Кішки вони показують, а це не показують. Work? Only one way to find out. Thank you. I can't believe it. Thank you, Damon. Thank you so much. It's the least I could do. Before you go, there's something I need to tell you. Again. That engine of yours, it's contained for the moment, but it's just too hot to exist here in the material plane indefinitely. I know you know that, but the thing is, there's a cure. I wasn't making any headway with the mechanics, none at all. The environment here is just too cold to sustain metals like the ones inside you. You have to return to Avernus. For good. Or this thing is going to burn you up from the inside out. And sooner than you think. The minute I set foot back in Avernus, Zarya will force me back into service. I'm not doing her bidding again. I'd rather die. I get that, but don't rule it out. The world just might be better with you in it. Even in Avernus. I won't stop trying to figure out a cure, but at this point, I think we all have to face the inevitable. Помовчимо. Inevitable. Що значить inevitable? Ми всі повинні зіткнутися з неминучим. We will have to make the inevitable then. First things first. Carla, you have touch back. We ought to celebrate it. You read my mind. Thanks, Damon. Really. You've given me more than I could ever repay. It's been my pleasure. Good luck. Both of you. Look after yourself, all right? О, і ти став торгашом, файно. Вас тут так багато тепер стало? It's you. What are the odds? So glad you're all right. Well, as all right as any of us. A makeshift Harper's Fire might not be where I hope to set up shop. But maybe I've got something you can use anyway. And if you find any interesting materials in need of working, I'm happy to help. I hesitated to mention this back in the Druid's Grove, for obvious reasons. But no one has earned my trust, if not you. When Elturel was dragged into Avernus, I was drafted into a devil's smithy. It should have been awful. But infernal metal is like a wild horse. Powerful, exuberant. It'll kill you if you lack technique. I can sense some. Smell it almost. Somewhere in the area. Underground, maybe. Out there in the shadows. If you find it, bring it to me. I'll make something incredible.
Подивимось, цікаво, що ж він нам зробить. Тут головне не затупашити. Так, це ти, так, як я дуже радий, що з тобою все добре, але так само добре, як і будь-який з нас можливо. I make helper, fire might not be bad. I make shift. Можливо, я не сподівався створити імпровізований вогонь Харпера, цих арфістів, але можливо в мене є щось, що ти все одно зможеш використати. І якщо ви знайдете якийсь цікавий матеріал, я вагався згадувати про це ще в рощі друїдів по певним причинам, але ніхто не заслужив мою довіру, крім тебе. No one has earned my trust if not you, якщо не ти. When Elturel was dragged into awareness, коли Елтуреля затягнули в awareness, I was drafted into у кузню. It should have been awful. Це мало бути жахливо, але Infernal metal is like a wild horse, як скажений кінь. Потужний, буйний. Він вб'є, якщо не вистачає техніки. Я майже відчуваю запах десь поблизу під землею, може там у тіні. Якщо знайдеш, принеси... Так, добре. Так. Some of us had it easier than others. The baker, the schoolmaster. When Elturel was swallowed up, they could do little but survive. As for me, I won't say I enjoyed my time there, but it was certainly instructional. Absolutely. Rare to get your hands on this stuff. Well done keeping it to hand. There you are. And be careful who you show that to. It might draw the wrong kind of attention. Що він мені дав? І я натхнення ще отримав. Helldusk Armor. Гарно виглядає, але в мене disadvantage. Ну добре. Дякую тобі за цю броню. Я не знаю, що правда з нею робити, можливо пізніше буде більш зрозуміло, але send to camp. Send to camp. Чорно-білий це мій стайл якраз. Need anything? It's perfect. Really. Just a moment, I'll be able to work this one quickly. Оце ми зараз у нього не робимо.
Medium armor. The wielder has a 2 bonus to saving throw against spell. I'm ready. Whatever it takes. А, можливо, ось чому ти захищена. Блять, кому ми дамо медіум? У мене нема. У мене нема хто медіум носить, от просто майже немає. Що ти зробив? Що ти нам ще раз зробив? Ти зробив якусь круту тему. Magical durability. The wielder has a 2 bonus to saving throw against spells. Проти спелів. А хто у нас проти спелів? Saving медіум. Просто спелів, а тут один, коли просто атакований. Ну, в принципі. Need anything? Well, well, well. I knew I smelled something. And I know... There you are. And be careful who you show that to. It might draw the wrong kind of... Your weapon attacks deal an additional 1 for damage. Your unarmed attack deal an additional 1 for necrotic damage and can possibly inflict bleeding. Wanna dance? Where am I needed? Unarmed attack. Це ж по факту, в принципі, може ж бути і магія, вірно? I'm ready. What's the story? У нас Астаріана. Sharp as ever. Я пробую дати вілу, подивимось, що воно взагалі тебе уявляє. Це наче виглядає щось прикольне. Все. А що ти, до речі, продаєш? Need anything? Oh my, Sword of Life Stealing. Oh my. Short.
Short sword! On a critical hit, the target takes an extra necrotic damage as long as it isn't a constructor or an undead. Ah. There's a temporary hit points if беру. I'll be here if you need anything else. Can't give up now. Давай подумаємо. Тут 8.20, коли я б'ю якусь таргету, якого майже нема хп. А тут 9.14. Плюс, якщо я критану, це буде супер круто. Але це якщо я критану. 9.14 з профітом 8.20. Якщо, ну 8.20 це у нас 1.8, правильно? Тобто, в принципі, ми обираємо 9. Ні, перепрошую, 8, да. Обираємо 8. І у нас стає 8.12. П'ять 10, 8.20, 5.10. Дев'ять. 9.14, 5.10. Я думаю, все ж таки такий варік набагато краще. Stand to camp. This is the best day. The best day. I'm so happy for me too. Now I just need to find someone to cuddle up to tonight, and I'll be the happiest woman on the Sword Coast.
Anyone in mind? Listen, I'm never going back. If you said I could die right now or live 1,000 years in the hells, I'd choose to go out now with my freedom intact. I don't expect anyone to understand that. But I've been dealt a hand most people don't have to contemplate playing. Що я маю на увазі? Першу фразу або останню я виберу, або першу, або останню. Зараз я подумаю. Це не буде вічно. Ви можете повернутися лише настільки часу, щоб ми знайшли якесь рішення. Блять, ну це цей попахує, знаєте чим? Як же воно називається? Це у нас дуже велика проблема в нашій країні. Популізмом. Thanks, soldier. Your support means I've got one less thing to worry about. That means a lot to me. You really are the best of the best. Of the best. Soldier. Like I got something back. Something I've wanted for a real... When I touched you, I felt like my heart was racing. But I didn't hurt you. I don't have to be afraid of myself anymore. I don't have to hold back. Not sure the world's ready for unleashed Karlach, but it's getting it anyway. Thanks to Dammon. Thanks to you. Thanks to fate. Ugh, I don't want to think about that now. Misery always overstays its welcome, and joy leaves too soon. I'll cry later, but not now. Touch! Touch everything! Touch everyone that'll let me. Shake hands, dance a waltz, maybe even kiss a face or two if I find a good candidate. The world's my funhouse. Me too, soldier. Gods, me too. For every knock we take, I feel like I get a little treat just to keep me going. It's toasty in here. On my way. Да. Прикольно, прикольно. Ми познаходили купу всього цікавого. А ми одночасно і стали дуже сильними. Оу. Не хочу йти. Я все ще розвідав. Ну локація велика. Do the trick.
продамо. Що ти знайшов? Please, I just want to be alone. It's Dennis. He's gone. Cultists. It was so dark. I didn't realize until the children started screaming. They rounded us up. Cut us up. Said they were taking whoever could still walk to Moonrise Towers. I managed to get away. But my love, Dennis. Martin Dor, Roshan. I've always been good at running. Unlike Dennis, I didn't realize one day our lives would depend on it. I just wish I could have said goodbye. Do you really think so? By the gods, I hope you're right. I wish I hadn't let go of him. It's hard to imagine him making it after everything that happened. But if you find him, it would mean the world to me. I can't. Ой, дуже багато квестів з Moonrise Tower, прям дофіга. Ми звідки це прийшли? Що ти тут знайшов? Я нічого не бачу. Хтось знайшов. Хтось йому тут пахне.
Нам треба поговорити з Джахирою. Your job is to serve drink. Devil, do it! Please, stop shouting! I'm not shouting! There's another bottle of Arabellan Dry back there. Put it on the bar, then piss off and leave me alone. Jahira said we should serve drinks, but that we shouldn't serve drunks. Jahira didn't save your ragged little tail from the cultists. I did. Oh, it's you. I'd recognize that self-righteous tone anywhere. If you're here to save the day again, you're a little late this time. Is that a joke? I wouldn't be here if it wasn't for you. I was ready to cut and run back at the Grove, but you had other ideas. Carl and Leo are taken in by your crap. You convinced them to play hero, and now they're gone. Dead for all I know. Or in the cult's tower with the others who were taken. They're my responsibility. You go save the world. Or your own arse. Or whatever it is you do. I'll fix this. I tried telling Mr. Rowland that he'd had enough too. He didn't like it then either. If this is about Rowland, go away! He called me a ragged little devil! Next time call him on back. I will too. Anyway, it's his loss. I found this book. Old, dusty, full of strange lettering. Pretty sure it's magic. I was gonna give it to Roland so he could learn new spells, you know? Beats drinking till he forgets the ones he knows. It's for Roland. Що ж там за книжка? Guess you can have it then. I don't care. Anyway, I'm sick of talking. You can go now. Bye-bye. The Way of Wanderer. Що це за книжка? Що ти мені дав, малий? How to convey that which I know.
Як передати те, що я глибоко в собі знаю? Deep within myself. To be true. Як правду. Would that I could bring each of you reading this word into his head of mine. Якби я міг принести кожного з вас, хто читає ці слова, у цю мою голову. This heart of mine, моє серце, feeling is one, відчувати як одне, perhaps that I could speak that word failed to describe. Можливо, тоді я зможу говорити про те, чого неможливо писати словами. That's home isn't home unless you are far from home. Цей дом не є домом, якщо ти далеко від свого дома. That love isn't love unless it's unless you. Love, любов не любов, якщо ти якщо воно не розв'язує вас. That the sky is infinity big as long as you can always see it. Небо безкінечно велике, так довго, поки ви можете його бачити. Do I make sense? Я маю сенс? Я думаю, що ні. But perhaps this peripatetic pater, але, мабуть, перипатична скоромовка цих слів can create some rhythm. Може створити певний ритм. Approximating, наближений, the joy of feet on the road. Is naughty, but everything ahead. Блять, серйозно? Ролан, тримай книжку. I don't need your help and I don't need your pity. May the moon maiden protect us. I delayed my meeting with Morpeth only to find the entire masonry had been raided, and all its inhabitants taken for questioning. I doubt I ever see my brother again. If they got to him, I'll be next. One look at my shrine will tell on what I could not any Our Lady of Silver, even under pain of what Catrick has promised any who do not convert. Premium trinkets and doodahs. Patrols report more activity among the cultists, Mum. Preparing to march, I wager. Seems that way. See what this does. Last night's best Please. bargain. Be welcome. Have a drink. Oh my gods. To your very good health. Meet her stare head on as you examine her body language. Типу, з'ясуй, що вона хоче, чи що? She is anxious for you to drink the wine first, and it's an anxiety you recognize. Not every knave prefers a blade in the ribs or arrow in the back. Some prefer poison. Я не бачу загалом то сенсу, хоча можливо.
you perceive a faint hint of cloth grass, a herb that is said to elicit the truth. Jahira smiles at you knowingly. It doesn't spoil the taste, if that's what you're wondering. No, but it does leave the subject paralyzed. Whatever comes after, I would have you standing on your own 2 feet. Фіга мені пити, що мене хочуть, типу, розвести. О, приложуха працює прямо ідеально, ви подивіться на неї. Нащо мені це повний треш? You don't know what you're missing. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? Так, deception це наче обдурити, але в принципі ж то по факту я не обдурюю, це ж правда. Намагається мене змінити. But... Ну, частково. Look around you. Good men, good women. Stranded here, 2 feet in the grave. If we're to survive, I have no choice but to trust you. Can I? Good. Because I'll cross your heart myself if you break it. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. Ось я завтикав, що вона каже. У мене є всі підстави бути обережним, це зрозумів. I traced people like you. Я зустрічала... я відстежувала таких людей, як ти. Люди з паразитами в їхніх мізках. All the way here from... Шлях з Baldur's Gate. The cult Absolute is spreading through the city. Через місто бігає. Quietly, quickly, тихо, швидко. And with unsettling deliberation. Із тривожною обдуманістю. We tracked them to this ancient village. Ми прослідкували за ними до цього древнього села. Only to be faced with a man we killed. Щоб зустрітися з людиною, яку ми вбили та поховали понад століття тому. Хто він? General Gadrick Thorm. Remember that name.
He's the leader of the absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Ketherick Thorm live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Ketherick is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. Ладно, після цього діалогу ми вже закінчимо, і я буду піти спати, бо треба йти спати. Так би да, я б ще пограв би, звісно. Так, що робити так? Protect by your artifact. You can infiltrate him force on Moonrise Tower, posing as a true soul. Find out what is it makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Коли Кетрік залишиться без щита, the sword together we assault his tower. Разом атакуємо і вижити, остаточно покладемо край цьому лиху. Ти хочеш використати мою інфекцію, а я хочу вилікуватись від неї. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Ketherick's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Until then, we keep drinking wine when we meet. How do I reach him? The towers are surrounded by shadows. You're not our only secret weapon. Isabel, a faithful cleric of Seluna, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. Бля, дуже цікаво. Це дуже цікаво. Цікаво багато що насправді. Я можу це взяти? Це типу велику я можу взяти, одягнути? Mug of ale, 4 CP. Chopped cheek, 3 SP. Daily special, inquire. Take it easy while you can.
bust of Ketheric Thorn as he once was, a devotee of Selûne. Listen, maybe not, Mum. Ага. Солоний омлет. Целуна роба. Мені аж цікаво. А ну, покажися. Never a dull moment. Що не так? Я ж одягнув це. А, ось. А, це, блін, це. Це не цей костюм. Я вже подумав, що це. Цей. Давай подивимось, як виглядає. Та. Виглядає гарно. Але не юзабельно. What I won't do is send any more of our people into the curse. Ever since I returned, з тих пір, як я повернулася, there have been a field in me. В мене, типу, нечисть всередині. I feel it in very lungs. Я відчуваю це в своїх легенях. I cannot get it out. Я не можу це вигнати. It will never out. Воно ніколи не вийде. This death that tricks with me. Ця смерть, що тхне, типу, в неї. There are some things even the Moon Maiden cannot heal. Є речі, які навіть Moon Maiden не може, типу, вилікувати. There are some things she would never accept in her devoted. Своїх відданих. Які вона ніколи не прийме своїх відданих. Я ніколи не повинна. I should never have come back. Я ніколи не повернусь. Light on my feet. Вона сидить. Something good here, I hope. Listen. What I won't do. Come on, let's go. Let's move. Plank rest. А що це в мене ще є щось довге, там дуже багато такого всього. Що воно різне? Ось це Fire Shield. Типу притворитися, що вона мертва. Отакий собі скіл. Нащо він, не знаю. Може когось врятувати, в принципі.
didn't realize I had an audience. The true soul who's going to save us all. I'm Isabel. Pleased to meet you. Myself and Our Lady are doing what we can to hold the line. I hear you and your tadpole will be our offense. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jaheira sent you to beg a protection spell off her favorite cleric. Oh. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the Shadow Curse, which will get you closer to the towers. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. Selûnite magic. Dark Lady, forgive me. Good nose. Like a nasty little terrier. Так. Myself and Linda are doing what we can hold the line, це понятно. I hear you and your tadpole will be our offense, понятно. Free from the absolute influence, yet able to walk among cultists. Понятно. It's almost too good to be true. But I'd be poor cleric indeed, not avail of blessing when I see one. Але я справді був би бідним священним клериком, якщо б не скористався благословінням, коли бачу його. Let me guess, Jaheira sent you back protection spell of her favorite cleric. Perfect. I'll make you immune to the lesser effect of the shadow curse, which will get you closer to the tower. But there a place it won't help. Place there the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadow. Able to traverse. Долати навіть найглибші тіні. So I don't know how the Harpers are trying to figure it out. Nice like nasty little terrier. Ketheric is a frightening man, but you have something he doesn't. Allies worth having. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. Hello, Isabel. Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketheric himself. Понятно, я зрозуміло, що вона знає це. Хто ти такий? My instructions are clear. Take the girl to Ketheric alive.
What's going on? If you have something to say, say it. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Time to go, Isabel. Ого, події розвертаються дуже швидко. А я цю дівчинку так, до речі, не побачив. Тряк чи реакнути? Реакнути чи не реакнути? Вдарити чи не вдарити? В принципі... 4:40. Давай. 12, не дуже то ефективно. Що з моєю головою? Так, роу. До речі, блядь, ну не працює. Якого фіга вона не працює? Поясніть мені, як це, блядь, ну, take it trash. You'll make excellent fertilizer. Можливо, потрібно було сейнафен робити, до речі. Я тільки зараз зрозумів. Я не знав, що просто він чує все, що відбувається. Що в нього? Сила 23. Хорошо, а що це тоді у нас? Ти можеш отойти чуть подалі? О, можеш. До речі. Ми ж далі віло ці. Necrotic damage, Flaming Fist Marcus. Flowered Helldux Glows.
А, це Маркус. Ні, це просто Маркус. Damage roll, Charisma modifier і просто roll. І ми бахнули 15. Плюс 9 це від Хексу. В принципі, і все. І критичний, ethical, critical. 20, це так roll. Ну, типу... Unarmed Attack Deal Additional 1.4. Я не бачу, щоб тут було написано, що я від Proficiency. Щоб отримував від перчій. Скоріше за все, перчі нам тут ніяким чином не допомагають. Тоді дамо, блін, ну кому? Лейз, ну, Карлак можна дати. Може Кетрік Торма не до кінця вбивати? Може його допитати можна? Давайте, мабуть, не будемо його до кінця вбивати. А я думаю, ми продовжимо це в наступному стрімі. Отак от раптово ми перервемося. Да, так і зробимо. Сейв є. І на наступному стрімі ми його якраз вже і доб'ємо. Все. Всім гарних снів. Я поскакав. Потреба вже.